okusookera ddala olunaku luno lwa byafaayo nnyo eri obulamu bwange n'eri ekitundu kyaffe nga bannannyendo Mukungwe. Tuyise mu kusomoozebwa kungi okutuuka wano we tutuuse, era mukirabye nti tututte ennaku kumpi 2 nnamba nga tebannatulangirira, era tubadde mu bweraliikirivu obw'enjawulo. Naye twebaza bannamasaka obugumiikiriza, tubeebaza obuwagizi, tubeebaza byonna bye mukoze okulaba ng'ekirooto kino kituukirira. Tuzzeemu okukwata Masaka yonna ne tugizzaayo mu nkyukakyuka ezannamaddala ezitandise leero. Mukwano gwange Patrick Kuteesa Wakimanya Kabonera, mwannyinaze Nalubowa Rose, nange Lubowa Sebina, fena tuli ba National Unity Platform. President waffe ye Kyagulanyi, ate n'obukulembeze bwonna obwa local government tubakakasa tibugenda kukomawo mu maanyi ago ag'enkyukakyuka, kubanga Masaka ya nkyukakyuka. Masaka eyagala byankulaakulana. Masaka teyagala bulyake. Masaka teyagala bukuusa. Masaka teyagala bakulembeze batanywerera ku nsonga. Era bannange bano nabagambye dda tibannaba tibanyweredde ku nsonga bakimanye balyekamanye ng'akoza nowaki. Mwebale nnyo bane, mwebalire dda. Today is a special day. Yes, today is a special day for me, for my family, and for my constituency. I want to thank the people of Masaka, the people of Nyendo Mukungwe, for supporting us, for being there for us. We've gone through a lot of challenges ever since this campaign is started, and you have seen this today. We took almost more than 2 days before being declared as winners for this election. And I think the people of Masaka are very happy. The entire team, my sister Rose Nalubowa, my brother Patrick Kuteesa, and me, we all belong to National Unity Platform under the leadership of our President Robert Kyagulanyi Ssentamu. This means that the people have returned NUP into the leadership of Masaka. The people of Masaka City, the people of Nyendo Mukungwe in particular, emphasize leadership that is based on accountability, that is based on decent leadership, and that kind of life that you all know. So we want to congratulate our people of Masaka for getting rid of these leaders who don't care about the lives of people they lead, who don't care about the dignity that Masaka used to have, who don't care about accountability, and all sorts of these other vices that leaders, the recent leaders engaged in. So thank you, people of Masaka. We pledge to serve you. We pledge to deliver all these promises that we have made. We pledge to work together for the development of our city, being a new city that requires serious leadership. Bannaye nebaza abantu bakimanya Kabona bonna olw'okutussaamu obwesige, kunsaamu obwesige n'okusaamu NUP obwesige okusobola okulaba nga tutema omuti twagutemye lumu ne gugwira bbaasi. Era kati NUP Masaka sitegema ki? NUP in Masaka. Bannaye mwebale nnyo, mwebalire ddala. Damobuze.
bambi genda okubira eri essimu tulabye ng'ekifo ky'oba oli awo kibaddeko nnyo kalumanyo okusinziira ku by'abalonzi kyogerako ki era abalonzi bo beebaza otya? Njagala okwebaza abalonzi b'e Masaka okunteekamu obwesige ng'omubaka omukyala okubakulembera mu kisanja kino ate nga nkiikirira ekibiina kya National Unity Platform. Yes, ekifo kino kibaddeko enkalu nnyingi naddala bannaffe ab'ekibiina kya National Resistance Movement abadde balowooza nti be balina okudda mu kifo kino. Well, ffe ng'aba National Unity Platform tukakasa nti ekifo kino tukiwangudde mu bwenkanya kubeera initially kyali kyaffe lwakuba nti munnaffe oba bannaffe abakirimu batubetrayinga tebagenda ne bakola ekibiina ekyabwe. Tekitegeeza nti era tuze tukigamba abantu bulijjo nti abantu bano bwe babetrayinga ekibiina tekitegeeza nti bagenda n'abantu. Bannamasaka bannayuganda beetegeerera bw'oyinza okwawukana n'abantu n'ensonga zaabwe ne bakuleka ne wogwa wekka era ndooza kyekibaddewo wano mu Masaka. Bannaffe bano balowooza nti bo kyekibiina. Ekibiina ffe batuyita tweyita maanyi g'abantu ya people power. Amaanyi gaffe gatuli mu bantu era njagala okulabula bannange ffenna nga bwe tuwangudde akalulu kano tuleme kwegulumiza. Tuleme kulowooza nti tuwangudde kati tuli waggulu wa buli muntu. Tetuli waggulu wa balonzi, tetuli waggulu wa mukama waffe President Robert Kyagulanyi Ssentamu, tetuli waggulu wa kibiina. Tulina okugoberera party principles zonna. Tulina okulaba nti tuteeka mu maaso mu nkola ebyo byonna ekibiina kyaffe bye kitwagaza. Tulina okuwuliriza eddoboozi ly'abantu. Ekibiina kyaffe kiriwo ku lw'abantu naddala abanyigirizibwa. So tuteekwa okuwuliriza abantu abo ate tukole ekyo ekitusuubirwamu. So kyekyo. Bannamasaka tubasuubiza obuwere. Bannamasaka ffe ng'ababaka ba Paalamenti ekisookera ddala kye tugenda okusooka okukola kwe kulaba nti tugatta bannamasaka ababadde beeyawudde olw'ebibiina. Masaka basically kitundu ekikkiririza mu nkola eyo egoberera demokrasiya. Saagalaga nti kiri ky'opposition kuba kati ffe tugenda mu buyinza. Tumanyi nti President waffe Robert Kyagulanyi osaawa yonna bamulangirira. Naye bannamasaka tubasuubiza nti tugenda kunywerera ku nsonga ezo eziruma abantu ba bulijjo, okulwanirira eddembe lyabwe, okulwana okulaba nti essente y'omusolo ekozesebwa bulungi ekitundu kyaffe ne kiganyulwamu. Bannamasaka tubasuubiza obuwanguzi bwabwe buno okubuwanirira ate n'okubassaamu ekitiibwa. Ekyo kye baagala.